it may be good. Good. Okay. Or it may be very good. Now I would say it is really good. It's more than very good. So what do you feel with this? Yeah, this So crisp, more dynamic, it's more precise. clarity. It's more clarity. It means good bass. Everything will be in level actually. Nothing's overlap. But it's amazing. Amazing. Thank you. Thanks for the words. It's just amazing. At this moment, I couldn't find anything to explain anything. I can't express anything more now. Having a big faith, and my faith is still relying here. It still exists. I would say that. Hi viewers, this is Apudi from RM Car Decors. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டோரி ஆஃப் மியூசிக்கல் காரில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு கியா செல்டாஸ்க்கு கோவாலேருந்து வந்திருக்கு, அந்த வண்டிக்கு ஒரு ஆடியோ பண்ணியிருக்கோம். இந்த கஸ்டமர் எப்படி வந்தார்னா, ஆக்சுவலி இந்த கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாம்பேயில் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. அவர் வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோவாவில். ஸோ அவர் அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்கலில் எங்கேயோ ஒரு ஆடியோ பண்ணியிருக்காரு. பட் ஆனால் அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடே இல்லை. ஸோ இதை பற்றி அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவரோட ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் டைம் நடந்த கோவா காம்படிஷனில் அவர் வந்திருக்காரு. வந்து பார்த்துட்டு நம்ம ட்ராஃபிஸ் எல்லாம் வாங்கினதை பார்த்துட்டு நீ வேணால் RM Car Decorsல ஒரு சஜஷன் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேல்ஸ் டீமை காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் வெளியே பண்ணிட்டேன், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம சேல்ஸ் டீம் வந்து அவருக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்க, இதை வச்சு இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன 2 நாளில் அங்கேருந்து ஃபேமிலியோட கிளம்பிங்க வந்தார். ஃபேமிலியோட கிளம்பிங்க வந்து வண்டி விட்டு 4 நாள் இங்கேயே அவர் ஸ்டே பண்ணி ஒரு ஆடியோ வந்து பண்ணிட்டு போனார். ஸோ அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக என்ஜாய் பண்ணார். உள்ளே உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோவில் அவர் அவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருப்பார். அது எல்லாமே நீங்கள் கேட்கலாம். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சாங்ஸ், அவங்க ஊரில் அவர் ரெகுலராக கேட்குற சாங்ஸ் எல்லாமே கேட்டு அவ்வளோ ஹாப்பி ஆகிட்டார் அவர் கேட்குறதுக்கு. இதோட டெமோ வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க, மற்றதை நான் சொல்கிறேன். So before that, it's a very thanks for you to coming from so long and giving us such a wonderful opportunity. It's my pleasure to be here. I tell you. Okay. So you saw Goa. Yeah. Okay, a competition over there. Yeah. I didn't saw So, my okay. friend. Okay. Yeah. So you came with this reference. We had reference to the friend circle. To the friend circle will be here. Okay. So great, sir. Yeah. So you've been there 3 days, right? Totally. Azhar. Sir, 4 days, sir. How many days? 4 days, sir. 5 days. Why you say 5 days, brother? Yeah, today is the 6th day. How do you like Coimbatore? How do you feel Coimbatore? No, it's okay. I didn't roam around because my sister, she don't want to come out. Okay. Yeah. So because of that, I might be just visiting the place. Yes, only many times. Yeah. Okay. So when you come next time, I'll tell you some spots you can go and see that. Yes. So before that, we'll see the audio. So this the configuration what you've done is 3-way active. Right. So there are many kind of audio setups actually, passive, active. So this is a 3-way active. So we went for the focal and audition products and everything. We are using the same sub what you had, the older one, Pioneer, I think so. So in this, sir, speakers will be the left and the right, but you will be hearing all the sounds on the dashboard, like in this level, the eye level actually. So that is what we're going to see this. Right. First, left. the left, what they said left is left actually, but it will be on the corner. Can In you the corner, on the left corner? Can you see that again? Yeah. I'll play it again. Left. And along with that, the bass also will be here. Yes. So what you heard on the left, same will be replicated on the right now. Right. Right. So nothing is different from the left and from the right. Yeah. So what was the left was on the right. Yeah. Now there was a speaker, so you heard this. There is no speaker here. Yeah. But you will be hearing on the center now. Center. That's it. So main thing is what you heard on the left, what on the right, what the speaker was there. So same level of same kind of frequency you heard on this in the center. There is no speaker. So this is because of this product what we used it. That's right. So there are many processors actually. The Chinese are the ready models, but what we use the processor is a high-end processor actually, and the speaker also. So because of this, you're getting this kind of a signature sound. Right. So this is center. Now next is left center. Left center. Can you
see that. Yeah. It's not like here listening. It will be like you're seeing some Yeah. kind of a sound. Something is So yeah, something is over there. here. Yeah. The speaker is so close, but Yeah. you can't hear it. It will be here. I can see the object is Yeah. Something is here. invisible object, I can say. It's a kind of a sound illusion. Yeah, Sound illusion. It's a sound illusion, like a magician doing something there. Yeah. So there are many tracks actually. Like this, I'm going to show you. Yeah. So this is what we saw here. Saw as says staging sound. Staging, actually. right. Position sound. Yeah. There's one more kind. It's a stage height. Right. Stage height in the sense it starts from here by layer comes here till here. Until your Yeah, middle. yeah. Yeah. The bass. Yes. Little bit. Yeah. Guitar bass. And here will be the guitar now. Can you see that? Yeah, that's a The chord. guitar. That's a chord playing. And here will be cowbell sound. It's getting higher. That's amazing. It's a bell sound. Here. And one more sound here. It's traveling from down to Yeah. the top. And there's tiny sounds. Small sound. So this kind of a sound, stage height. So there is one more sound is called deep, stage deep. In the sense, sounds travel from here, it goes inside deeper and comes to your To my right side. side. Yeah, Yeah, your right. side. The sound starts from here. It's on the right side. It's on your leg now. Yeah. Then it's coming back. You saw the sound? Yeah. It's so deep. It's drilling from like a Yeah. big wave. Yeah. It's like Same like that. From here it comes. From there it goes to the end. From there it goes to the other leg. And this is amazing. this track, this is a audio checking track, but it is like you'll be feeling like you're driving a two-wheeler. Right. It's a four-stroke two-wheeler. Yeah. Center. Sitting the car is like driving a bike. It's not a car now. I would say that. Now we saw the positions. So there's one more checking track where the sound starts from side mirror. I've Right. shown here. Right. Where from side mirror to that mirror. In Right. each and every point, so it's a 7 points actually. Right. 1, 2, 3, 4, straight 5, 6. On that mirror 7. You saw that? On the side mirror, there is no speaker. Nothing is there. Nothing is there, sir. The thing is, this reflection is playing here. So you saw that
the angling what we have done it. Right. It It's is a just laser, like, we kept on laser and everything. Right, So right. according to because of that angling, you get this sound. If the speakers over here, the speakers there, you can't get kind of this wide range. Yeah. This is so wide actually. I'll play again. It is more than that. Yeah. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here's it's a kind of reflection. With the reflection, we are making a sound. So while listening music also, it will be the same like this. I believe you, sir. So Look, now hearing this thing, I believe absolutely it is true. It cannot be a false statement. So that is what this is a track checking track actually. I tune according to this tracks, and I'll show you some more sounds. My voice should appear to come from a single point at the far left of your soundstage. My location. So you heard the Yeah. vocal volume, how big it is. Yeah, big it is. It's just more bass in there. Should be Just a exact vocal. and well focused. My voice should appear to come from a single Yeah. point in the center of your soundstage. My location should be exact and clearly focused. No part of my voice should appear to come from the left or the right channel. My voice should appear to come from a single point at the So far three right of different your stages. soundstage. Yeah. My voice should appear to come from a single point in the center of your soundstage. soundstage. My My voice should location appear to should come be from a exact single and point clearly at the focused. far right. 3 different positions, but left has a speaker, right has a speaker. There is no speaker, but you are getting the same level, same dB level in the center. So this beauty because of the product quality. Yeah. The products what you are selling is a great product actually. Of your No soundstage. part of my voice should My appear to location come should from be the exact left or the and right well-focused. channel. So what kind of music you use more? So I do anything. I mean, I listen hip hop, I like rock, Okay. country, some Okay. Bollywood. Bollywood, Even, okay. even some kind of South Indian South Indian music, the because- tracks from the AR Okay. like sound like that. Yeah. So I'll play some tracks from Yeah. So when we talk about the music, there's no comparison. I Listen, Yeah, okay. try to listen everything. Yeah. Can you see the voice is over here? It's from voice here. center. It's sent exactly. How do you feel, sir? It's crazy. Yeah, I think so. This song you have heard many times. Unbelievable. I've shown you the left, center, everything right. You can feel this in the song. You have heard this song, sir? This music. This is a very old song, but I have heard it many couple of times. Times. In olden days. Okay. But recently, when I'm hearing, it's something like a brand new song. Something. This coming no, out. this you'll be listening a different Yeah, way. something different scenario. Yeah. How is the music? It is exploded. It exploded the complete scenario of that musical. Do you feel worth staying here, coming so long from there? Yeah, after having experiencing this now, I shouldn't never complain anything about it. Yes, Azhar? Am I true? Yeah, sir. Yeah. It's up to you. Yeah, no. You can listen each and every small sounds. Yes. How is it, sir? Is there anything to change it? I don't have any expression to access it anymore. But it's amazing. Amazing. Thank you. Thanks for the words. It's just amazing. Because like this to audio to hear it out in a car, I mean, Ah. you should be blessed. You should It's be not blessed. like you are listening in the car. It will be like you are listening in a In a studio or auditorium. No, in its proper studio. Yeah, studio. It's not auditorium as well. it's a stage or a Yeah, stage. stage. Like stage is they are playing for you. Yeah. You have any collection, sir? Not on my one phone. In your phone, okay. Yeah, not my Do one phone. thing. Yeah. Please, your phone, right? This is my phone. but- Yeah, there is some collections in your phone. No. Not much. Not on this one. Okay. So we'll play some songs with the phone also. Right. I think so. This song you regularly use the. This hear is most of the time we listen like country. So what do you feel Yeah. with this? Yeah, this So more crisp, more dynamic. more and, is more precise. clarity. It's more clarity. It means good bass. It's everything will be in level actually. Nothing's everything- overlap. yeah, nothing is there.
nothing like, I mean, no strong frequencies coming out. So it is like a very So it will make so sweet to hear. Listen, yeah. So every beat is readable. I mean, you can see the beat. So I'll store this and keep this. Yeah. And rest of the thing I'll explain you how to use this thing. No worries. So the last song what you played from the Beacon, right? Yeah, Beacon. Yeah, Yeah, this is from yeah. Beacon. I can play my Konkani music. Is okay? Yeah, no problem, no problem. But make sure every time you just download the song and play it. एक एक गोड़ी रालियामी कापुड़ों. Now this is it's not even high res audio. This This is non high res, regular. I mean regular like maybe 160 kb MB, whatever it is. But the thing is amazed. Yeah. No words. At this moment, I couldn't find anything to explain anything. I can't express anything more now. Did you expect this? It will be so good or? I have a doubt in my head. It may be good, Good. Okay. or it may be very good. Now I would say it is really good. It's more than very good. While getting inside the car, you got some oscillation. It will be good or? I mean, some confused. I mean, came from a long time, from so long. Who will be this? Because I was. We came with the trust actually. Yeah, that's that. The thing is, I came from far away, but having a big faith, and my faith is still relying here. It still exists. I would say that. Nice, thanks. No nonsense. Absolutely no nonsense. This is a great job. Thanks a lot. So each and every work actually, this is a teamwork actually. It Not is. only about It tuning. is. Yeah. The product selection and the way of installation, the wiring, the Everything. pod making, everything is there. Everything, sir. It's a kind of artwork actually. It is. ஸோ இதோட டெமோ வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கஸ்டமர் எந்த அளவுக்கு ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணி அவர் ஒரு ஆடியோ கேட்டிருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போய் நிறைய ஆடியோ பண்ணி ஏமாற்றி நம்மள்ட்ட நிறைய வராங்க. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஆத்தரைஸ்டு யாருமே போயிட்டு அவங்க ஆடியோ பண்ணுறதில்ல. ஸோ பேசிக்காக கிடைக்கிறதுல அவங்க எல்லாமே அங்கே போயிட்டு லோக்கல் ஷாப்பில் எங்கேயோ ஒன்று பண்ணிடுறாங்க. பட் ஆனால் அவங்களுக்கு அவங்க கேட்குற ஃபீல் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ எங்கே போனாலுமே ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டெமோ கேளுங்க. ஸோ டெமோ கேட்டு அவங்க ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்துட்டு தென் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் டெமோ கேட்டால் தான் நீங்கள் எதுக்கான, ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கர்லேயும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் சிக்னேச்சர் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு சவுண்ட் சிக்னேச்சர் அந்த சிக்னேச்சர் எது உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ பிகாஸ் நம்ம நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஃபோக்கலில் ஒரு சிக்னேச்சர் இருக்கும், எக்ஸல்சஸில் ஒரு சிக்னேச்சர் இருக்கும், ஆரிஜினலில் ஒரு சிக்னேச்சர் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிராண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் சிக்னேச்சர் இருக்கும். ஸோ அதில் உங்களுக்கான சிக்னேச்சரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்கள் வண்டிக்கான ஆடியோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுதான் எங்கள் ப்ரொசீஜர். நம்மள்ட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கைண்ட் ஆஃப் டெமோவும் இருக்குது. ஸோ அந்த டெமோவில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு ஆடியோ பொறுத்தளவுக்கு டெமோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதை விட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் சஜஷன். அதுதான் உங்களுக்கான ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணணும். அதை வந்து சேல்ஸ் டீம் வந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு அவங்க டெமோ காமிச்சு அவங்க அப்சர்வ் பண்ணி உங்களுக்கான ஸ்பீக்கர்ஸை சஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ செகண்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயரிங் அண்ட் இன்சுலேஷன். ஸோ இதனால் கூட உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் மாறலாம். ஏன்னா நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஹையாக போட்டு வயரிங்கில் பேசிக்காக போட்டாலுமே உங்களுக்கு அந்த அவுட்புட் கிடைக்காது. தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூனிங். ஸோ டியூனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டியூப்பாங்க. ஸோ நம்ம இம்ரான் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கஸ்டமர்ஸையும் ஜட்ஜ் பண்ணி அவங்க எப்படியெல்லாம் ஆடியோ கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டியூனிங் செட்டப் பண்ணி கொடுப்பாரு. அதிலே கஸ்டமர் ரொம்ப 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 ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஸோ நாங்கள் எம்மா போய் பழகின விஷயம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வண்டி ஆடியோ பண்ணுறோன்னா அது எம்மாவோட ஸ்டாண்டர்டில் தான் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்களும் அடுத்து நீங்கள் காம்படிஷனில் வர்றதுக்காக ஸோ சீக்கிரம் இந்த கியா செல்டாஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காம்படிஷன் வரும்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். இந்த வண்டியில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் போட்டுக்கணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமரோட சப்வூஃபரை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம வந்து ஃபோக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடிசனோட ப்ராசஸர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம், ஆம்பிளிஃபைஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மற்றது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமரோட ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வச்சு இதில் ஒரு ஆடியோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆடியோ பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதே ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு தான் நம்மளும் இதில் ஆடியோ பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ப்ராசஸர் அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம இதில் மாற்றிருக்கோம். தென் வயரிங் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் இந்த வண்டியில் பண்ண ஆடியோ. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் வெளியே ஆடியோ பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஆடியோ அவுட்புட் கிடைக்காம இருந்தீங்கன்னா தைரியமாக எங்கள் சேல்ஸ் டீமை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்க உங்களுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் சஜஷன் கொடுப்பாங்க. தென் நீங்கள் வண்டி இடத்துல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போகலாம். இப்போ நம்ம வின்னிங் செலிப்ரேஷன் ஆஃபரில் நிறைய வண்டி புக் ஆகிட்டு இருக்குது. நம்ம இந்த கியா செல்டோஸ் கஸ்டமரும் நம்ம வின்னிங் செலிப்ரேஷன் ஆஃபரில் தான் பண்ணார். ஸோ சீக்கிரம் உங்களுக்கான ஸ்லாட்டையும் நீங்கள் சீக்கிரம் புக் பண்ணிக்கோங்க.
ஃபர்தர் ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் தெரியும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் 3 நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், நீங்கள் கால் பண்ணி வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்கலாம். See you next video மக்களே. Until then, see you bye. This is Apadi from RM Car Decors.